I talked about love is not just about marriage. Marriage is not just about love. I talked about knowledge, understanding, and what? And wisdom. And I said, there is no field of study that you're allowed to practice without theory, without having gone through some training. It's only in marriage that people begin to practice without the training. And si kwamba haipo, ipo. Ni kulenga tu. Como a musician kule Kenya ameimba wimbo wanajua ni kulenga tu. Kulenga, you ignore. And even in addition to Mama, a pool of counselors, I've always dreamt of a school. You come to school like you'd go to college. A few of you, we have interacted. I'm running a company called Power Living. And that is one of our dreams, to establish an institution. We are training on matters marriage. Sasa yule atataka kuja aje, yule hataki waje. But it's so sad that our children can invest in weddings and not invest in marriage. Ambapo hata ukitaka kuwatoza for the counseling you do, they say, that's too expensive. But you ask them, how much is your gown? Hundreds of thousands, Kenyan shillings. But they just don't want to get the knowledge. So wanapoingia kwenye ndoa, wanapatana na matatizo mengi, wasijue la kufanya, wasijue ni nani watamuendea for counseling, they don't know. Secondly, there is always a pastoral counseling. Marital pastoral counseling. And mchungaji utakubaliana nami pamoja na mchungaji yule mwingine, tumewadanganya members of the church. We don't do it. Very few pastors take you through marital counseling before marriage. They are always busy. Na mara nyingi wanakuambia harusi yako ni kesho, hivi tukutane Saturday jioni, tufanye mazungumzo kidogo, sababu unajua harusi ni kesho. Sasa mnamtafuta Saturday jioni, anawapatia 1 hour, na anachowaeleza sio cha muhimu, anawaeleza namna ya kutunza fedha na hamna kazi. It's a disservice on our side. So if only we could take marriage seriously, like I taught those who are married. The church is all about families. If we can streamline our families, we have a good church. Elder Dare, if you can make this department the most active, well-funded, you have a good church. Because everything emanates from a good family. When you have a shaky family, even at work you don't perform. Part of what we intend to do, because when I started the company, it was for training and development. My idea was penetrating the corporate world. I repackaged the gospel to be able to penetrate the corporate world. So the idea I'm selling to the corporate world is that you have been talking in terms of performance based on other factors. Are you aware the one you want to perform has issues in the family? They have marriages breaking. I've counseled with employees of Safaricom that have been given 3 months na wanafutwa kazi if they cannot improve in their performance. And when I'm asking what is wrong, it's all about their marriage. Na ni ndoa wameandikiwa counselor. Safaricom has a counselor. But huko wamejaribu imekataa. Wameambiwa sasa tumekupa miezi 3. Tunakufuta kazi if you cannot perform. Then you meet them. No, by the time they come to you, we are not charging because they're just coming to consult. But the company has spent a lot of money on them. Ni ndoa tu. I cancelled one. Today he's stable. Back to work. Performing so well. So unless we deliberately and intentionally invest in families,
at the church level, we are losing it. Mama Bina, we have a whole department of family ministries in this church from the general conference. Si kwamba hatujui tunalopaswa kufanya, ni kwamba pamoja na department zingine zote za kanisa zimelala zote. Hapo sasa nimewaumiza, nimewakanyaga kwenye miguu yenu. Department zote za kanisa zimelala. Kila mtu ana serve personal interest yake. We have the best children's ministries department, but we don't run it the way it should run. Grace Link is a whole robust program for children, but we don't do it the way we should do it. I was talking to Pastor Masunga na mwambia, mukishajenga hii kanisa hakikisha muko na a block ya watoto shule, story building kubwa for all those classes za watoto. Mtoto akija kanisani anajua darasa langu ni lile, complete with furniture. But who cares? No one cares. So I believe the structure is there, but how would I call it? Kila mtu ana serve interest yake kwa kanisa, personal interest. Shauri yako na ndoa yako. So sahi musingoje kanisa iwasaidie, kanisa the higher levels, because it is there. Sasa mujisaidie kama wana Magomeni. Kaa chini kama wana Magomeni, sema hivi ndio tunataka kuviendesha vipindi vyetu when it comes to families, and you will sort yourselves out. Lakini ukingoja itoke juu kuna mambo mengi, juu kuna siasa, juu kuna vitu vingi. Kule tukiingia tunafikiria nitarudi tena session nyingine, tunaanzia hapo. Au kitu haiko recorded. Hey. Naweza kufutwa kazi. But these are realities you face even here in Tanzania, is it? Yeah. The church has become too political. Of course, in theology we don't call it politics, we call it polity. And church governance is called polemics. So it may tone too down, lakini siasa bado. Kule nje is politics, kanisani is polity. Kule nje is governance, as we call it, polemics. Tufanye ile kazi Mungu ametuita tufanye. At the end of the day, we are accountable to God for everything He ever gave us to take care of, so that we can take care of our children. Nikizungumzia kina mama Pendo, I hope you didn't quote me out of context. We were talking about there seems to be a deliberate attempt to elevate the girl without thinking of the boy. It's so deliberate and very deceptive. And no one thinks of the boy anymore. Hata sasa tukianza kutafuta kazi, watoto wa kisichana wanapata kazi haraka kushinda watoto wa kiume. Si kwamba mtoto wa kiume hajahitimu, ana makaratasi yote, lakini they consider the girl child before the man. That was my context. If we can, and I said I had no problem with girl empowerment, women emancipation, to the point that we will neglect solemn home duties, then it is wrong. And you and I agree we have neglected home duties. Kuna mtu anaishughulikia nyumbani. Today we did lunch at Nyambita's. And I loved that guy. We did a nice vegan diet. I asked who cooked. She said, I cook. You know,
special vegan diet. Waadventista tunajua vegetarian ni viazi na maharagwe na wali, alafu tunaongezea afuata inaitwaje sisi, tikiti maji. Tukishaongezea hiyo tumemaliza. We did a nice meal. So I wanted to know, alileta mtu akapika, and it's the same meal you'd get in any good restaurant out here, high-end restaurant. I'm qualifying that. So I asked, ulipika hii chakula? Sema, yeah, I cook. Mamangu tulilelewa, akisikia tu mguu umetoa nje kidogo, njoo jikoni. So wao walilelewa na lugha ya njoo jikoni, na wakafunzwa mapishi. You understand? So she cooks good food. Now when I met her the other Sabbath, I even told Nyambita, mzungu ni golo kanya. Huyu mzungu umetoa wapi? Say, Nyambita, ulienda mbali sana. And I said, I thought in my heart, huyu Nyambita, huyu mke wake anajua atakufua nguo. I thought in my heart. But today I visited her house. She's a woman. She is. And she says, every Sunday is family time for her. She has to do all those meals herself and feed her family. And she tries out new recipes every day. Weekdays ako kazini, watoto watakula ile yaya. Ni yaya? Ametengeneza. Dada, ametengeneza. Lakini mume wake lazima ale yenye yeye ndiye amefanya nini? Ametengeneza. Wewe umemwachia dada. Chakula cha mume wako? Dada. Nguo nazo zivaa? Dada. Kitanda mnacho kilalia? Dada. Bedding zetu zinaoshwa na dada. Tena ukirudi jioni unamuuliza, yani hivi huku pata saa ya kutandika kitanda changu? Hey. Sababu gani? Amesoma. Ni CEO. You understand, Pendo? The man was structured to provide. To the point he can't provide, he is broken inside. If the Lord opened up the man and see what he's going through when he cannot provide, and the wife has all the money. Men, you're here. You agree with me. You're torn inside. But I'm saying it's happening like that because society is daily working on elevating the girl and forgetting about the what? The boy. So that's another program we have with the company. We call it biblical masculinity. Trying to run out programs in high schools for boys, mentoring boys into men. Because I'd visited a school, national school, for Sabbath, tukamaliza, and then after lunch wakarudi for Bible study, na nilikuwa ninakimbia nyumbani Kisumu, na huko ni mbali. Wale wamefika Nairobi, wamefika Kenya. I was in Rongo and I stay in Kisumu. So I need about 2-3 hours to get to Kisumu, and I did a to and fro journey. So nikawaambia I can't leave here beyond 4. So I finished at 4. Wale vijana kaniambia nikitoka, nawaambia jamani nipisha nipite. Kaniambia ngoja kwanza, nataka kuzungumza na wewe. Dakika 5 tunaomba. Kaambia twende nje hapo. So tukasimama mahali kwenye ua fulani. Tukaanza kuongea, tukamalizana na yeye. Kutana hivi foleni iliyokuwa watoto wavulana, kila mtu anataka kuzungumza nawe. And as they come, anapoanza kuzungumza, the eyes are welling up, machozi yanadondoka. For a boy, ako na beard. Then I realized, for a boy child, we don't even hold them close to our chest. We don't. We don't show the boy child affection. And I held them close to my chest.
and they opened up nasty stories. Bullying in schools. Si hapa kwetu ukilala usiku saa 6, 7 hivi ukiamka unaamshwa na watoto vijana wanataka kukupenetrate huku nyuma. So homosexuality, you're bullied into homosexuality at night. Hakuna mtu anaweza ambia. They don't discuss it with parents. Another one cried and told, nilienda nyumbani kapata kazini yangu msichana amemaliza form 4, akaniambia, we kama ungekuwa kazini yangu we would have been friends. So tukaenda kumtembelea babu, tulikuwa wengi, tukawekwa room moja chini sakafuni tulale. Alinikujia usiku akaniamsha, tukafanya tendo la ngono naye. Form 2. He's traumatized. And the girl is still pushy. He has not talked to his parents. He can't talk to a teacher. In Kenya, national school are meant for brilliant children. So when a child tells you he can't perform, it's not about school fee, it's not about the teacher, it's about the things they are going through. Amekanyagiliwa chini. So Pendo, I still insist, don't be comfortable you're earning more than your husband. Because society doesn't favor it. It doesn't. But sisemi haiwezekani. Kuna uwezekano. Because society imeleta kitu inaitwa affirmative action. Affirmative action ni kwamba mwanaume anapata 1,100, nazungumzia currency ya kwetu. 1,100 na mke anapata 30,000 kwa mwezi. Anarudi jioni anakuambia kuna position fulani nimeambiwa niichukue kuanzia kesho. Kikwambia pay yake ni $500,000. So overnight. Amuka tu hivi ako na $500,000. Wewe huko sasa 100,000. She pulls all the shots. Because the company does not allow her to stay where she's currently staying. Sasa lazima badilishe makao. Shule za watoto lazima badilishe. Anakujanga akikwambia kabisa kabisa. Let me tell you, when you come to a man and tell a man, nimelipa rent, nimelipa school fees, atakuangalia tu, lakini ndani anaumizwa. Hata unapokuwa you're earning more than your husband, it happens. Usije na mabili ushalipa. Mwambie daddy, taka tuzungumzie bills za hii mwezi. Unaongea ni kama hauna pesa. Let him take the lead. Alafu mwambie kuna kapesa hapa kidogo Mungu ametubariki. Mpe yeye. Akalipe mabili. Mpe yeye. Watoto wanarudi shuleni, mpe yeye. Apatie watoto. Bure watoto watakuwa wakijua mama yao ndiye amefanya nini? Amewalea. Na watampenda mama yao zaidi ya baba yao. Alafu katika uzee hapa ya wakina Bina watakuachia tu hapo. Utaomba mashati kupitia mke wako, ongea na watoto. Ongea na watoto wanunulie shati. Nimeona siku hizi wanabeba kina mama wanaenda America, si ndio? Inafanyika kule kwetu Kenya, sijui kama inafanyika kwenu. Wanakuja wanasema mama yetu waliteseka na sisi miaka mingi sana. Mama kuja ututembelee huko America. Alafu wanawacha mzee Udera, unabaki peke yako pale. Anakuambia mama anakuja miezi 3 peke yake. Na wewe unafurahia tena unafanya countdown. Ile mwezi ya mwisho ikifika saa mke wangu karibu anarudi. Nakwambia tumemprocessia sasa ni citizen. Wamekuacha hauchungi ng'ombe. Ng'ombe wanakuchunga wewe. It's so painful the things I see men go through. And I see my husband do it deliberately. Kwa sana mwambia kuna mabili nafaa tulipe. Ananiambia ngoja nitoke Somali na kuja kuilipa mwenyewe. Nashangaa hii kitu tunafanya tu transaction online mara moja, si aniruhusu. Sababu curriculum ya watoto wetu ni ya America. So school fee yao tunalipa kila mwezi in installments. So we run a $1 account, $2 accounts. Niko na information yote. Si eti siwezi lipa, naweza lipa. And then usilipe,
mimi ndio narudi kulipa. Yaani ni ngoja atoke Somali akuje alipe ndio akae chini aambie watoto nimeshalipa school fees yenu. Anaogopa huko mbele. Hata shopping ya nyumba anakuja kutoka Somali baada ya majuma 10. Anafanya shopping bulk yenye anajua hutahitaji lolote. Akirudi ndiye atafanya tena. Na akirudi kwa nyumba anasema hiyo shopping tunaenda naye, lakini kuna snacks tukitoka kufanya za nyumba, anatoka tena na watoto wanaenda kufanya shopping ya snacks. Saa ingine nikiangalia cost ya snacks peke yake imetosha simiti kama mpaka watoto wakikuangalia kama mama wanaona huyu ni kelele tu. But I know he's bonding with his children. He's avoiding what many men are going through right now. Umeng'ang'ana, you're always outside, unalala nje, traveling countries for your children to go to school, na wakibaki na mama anawa brainwash. I want you to remember the bond between a woman and her child is so strong. So strong. Ya mwanaume lazima he has to work at it. For the woman tunaianzia tumboni. So for the man you have to deliberately work on it. Sasa kana kuwa because unajua mtoto haelewi pesa, mtoto anaelewa action, love in action. So anapooshwa na mama yake, analishwa na mama yake, kanakumbatiwa na mama yake, alafu kanaambiwa anaenda shuleni. Ya elewi eti kuna school fees inalipwa. So hata ukilipa ngapi, anajua sisi mama yetu ndio anatupenda. So you're always out hunting. But your wife is busy brainwashing. Busy. So see a way to work at it. Kama mko hapa Dar es Salaam, watoto wanaenda shule, wacha kupatia driver. Drop your children in school as you go to work. Those are bonding moments between you and your son and your daughter. Those are bonding moments for you. Usimwachie mama kila kitu. Hata mikutano ya shule ni mama. Anaona mama kutoka ingie shule mpaka malize ni mama anakuja mikutano yote ya nini? Ya shule. Na akikuja sema watoto wangu nateseka. Someni sana msiteseke vile nateseka. So Pende, did you get me? I didn't say you don't go to school. Please go to school. Highest level. I was discussing with Elder Odera. Their homes are visited. Ule alikuwa kwa anaitwa Mjinja. Anaitwa Mjinja. Mjinja. Kupata yule mama is more of a parent to plants than to her children, I think. Akona maua mengi. She has a love for it. Let me tell you, home is home because it's heaven on earth. And you must just go out of your way and make it beautiful. And if you were to study what a home is, for my women, I wouldn't lie to you. I'm also going to school, but I wouldn't lie to you. You'd find no time to go to work. You'd be busy doing home, what I call home economics. Is a whole field of science that you require you go to school. Even family finances, Mama White advises family finances should be managed by a what? A woman. But how do you give family finances to a woman who didn't go to school? So going to school doesn't mean that you neglect the home space. Sasa sahi tuko hapa tunafurahia environment nzuri ambayo kule nyumbani haipo. We can make our homes 8 stars. And it requires time. I go to school. I'm doing my PhD after my master's very soon. I'm chasing my master's to graduate next year, October, and embark on my PhD immediately. Because the curriculum my children are going through, the standard is way too high for an ordinary teacher.
What they do class 5 science is form 2 biology in Kenya. Class 5. Form 2 biology in Kenya. Wale wako na watoto international schools, you agree with me, the teachers are not any teachers. The teachers holding master's degree. Na ni walimu ambao wameona vyote. Exposed. So if I must handle my elementary kids, because I'm homeschooling my children, then I must have a master's degree. They are soon joining high school. I must have a PhD. So when they go out, they say, who's teaching you? Dr. Mokoro. And that gives me flexible time to run my homes. I have homes to run my homes. And every other project. So I took a leave of absence just to pull up my empire and run it 100%. That's why you can see me here all week. I wouldn't have come. The initial arrangement was a Sabbath. Where's Nyambita? It was a Sabbath. Because I was still at work and I'd exhausted all my leaves. If you see me out preach for a week, nimechukua leave yangu. Na by February, March hapa zimekwisha. Makanisa yote yanataka leave ni mwezi moja to 4 weeks. Okay. So when I jumped out of work for a 3-year leave of absence, then I called Nyambita. I said, we can afford a week. Because now I have flexi time to attend to my children, attend to my family, attend to my ministry, attend to my company. But I also keep praying that if I must earn more, then God bless my husband to earn more than I earn. I know it's an issue of submission, but let me tell you, these are some of the things that make submission very difficult. There's just an inferiority complex in a man when you earn more than him. Hata una nia mbaya. Mtakosana tu kidogo ni kwa sababu unapata pesa mingi kunishinda. Kosana tu kidogo ni kwa sababu umesoma kunishinda. Yaani kila kitu sasa ni masomo yako na mapato yako. So muombe, usikimbie sana. Ukiona unaenda mbio muombe, daddy nataka ufike hapa. Because why? Education doesn't leave you the way you are, is it? It does never. Education takes you to another level. And if your husband remains behind, then it means even reasoning with him will be difficult. Once I begin to travel the world and meet who is who in this world, my level of thinking is on another level. Na yake bado iko hapa, nasema tununue vitunguu, sijui tuoshe nyanya, sijui And he's the one supposed to be making decisions. You guys sit in boards where you're the CEO as a woman and you make tough decisions. So when you come to the home, you want to reason with your husband like that. You look at yourself as a CEO. No, allow him grow also, so that you can reason together. There are realities we cannot ignore. Serious realities. We can't just ignore. We cannot. The way to love a man is not to tell him I love you. Men don't tick to statements like that. I don't know how many times I've written to my husband since I came, I miss you. He has not even responded to one. Because I don't tick to those kinds of things. But you see, when you tell a woman I love you, her face glows even without makeup. Just glows. I like telling this story. When I had my second born, my second and third, I had them in campus when I'd gone for ministry. And I made a call at 1 usiku nikinyonyesha. Ile tu unanyonyesha mtoto umeboeka. Nikampigia simu because he'll pick my call anytime. And he say, hey, Omongina, call me Omongina. What is wrong? You've not slept. I said, no, I'm breastfeeding. Boeka tu. Just wanted to tell you I miss you.
And then he said, So I asked him, what is He didn't take a week. He called me around the same time. And he said, I knew you'd be breastfeeding. So I said, what do you want to tell me? He said, I missed you. I said, nah. The way to love a man is to allow him his position to lead. Allow him his position to lead. And respect it. Let him make all the mistakes. He will learn from them. But when you want to show how much you earn and how schooled you are, you will not leave. Pendo, imeeleweka sasa? Yes. Let us put effort as a church to raise the boy child in equal measure and even beyond. Let us put efforts as a church. Because the world has no intentions. The world's intention is equality and feminism, which is not biblical. It is not. And the agenda is to pull down the family. It's all directed to the family. It looks so subtle but deceptive, but it's all directed to the family unit. When all women leave the family space, who is raising the child? No one. So it means even the godliness we wanted in our children is not there. What kind of society are we raising? Divorce. I still maintain my stand. Why does government send you back to church? Because they are handling too many divorce cases. And they feel it can be resolved. I mentioned the appellate judge, my friend, I talked about. Did I? Yes. She said nowadays when they come, she tries to cancel them out of it. The rate of divorce in the Adventist church is the highest. The Adventist church. Not just divorce. You'll be shocked. When we talk LGBTQ, you know the movement? My master's public health, I'm dealing with HIV prevalence. That seems to be higher in men who have sex with men than in heterosexuals. They don't believe they're gay, they don't believe they're bisexual, but they call themselves men who have sex with them. They're called MSMs. The prevalence rates are higher than in heterosexuals. So my population is LGBTQ. And I interact with them as often. It's a gated community. You're not allowed into that space, but somehow I gain access. This community, when I interact with them, I realize in Kenya, Kisumu is the one leading, followed by Mombasa. Nairobi, which is the capital city, comes number 3. Sad enough, in Kisumu, the highest population are Seventh-day Adventists. I meet them. They have their data documented so well. Highest population is Seventh-day Adventists. So I can walk into a church in Kisumu and I can tell you who's in that group. They sing in choirs. They hold church positions. Not just LGBTQ. Prostitution is so organized that their chair lady is a member of our church. Mkubwa wao, member of our church. She does a big car. Where are we headed as a church? Bina, elder, where are we headed? That tells you there's something we are not doing, is it? Yeah.
When I visited an organization for lesbians, they said, we are not interested in the town setup because the town setup imekuwa mingi ya kutosha, wameshughulikia kila mtu. Sahii wanaingia rural setup, wanasema wako huko pia. But I sit and ask myself, what is the church doing about it to counter? They are funded. They operate big NGOs. The biggest in Kenya is found in Kisumu. It's called, I don't want to tell you its name, but it's for transgender. The owner is my friend. A man that has transgendered into a woman. If you see, I wouldn't know he's a man. I wish there was a big screen here. I would show you how she looks today. He, she, I don't know. I don't know if she's a woman. I don't know if but a man that has transgendered into a woman. And our children are attracted into these spaces. In those offices, they have lounges. And they say they provide free Wi-Fi for children. So your child will leave home for free. Weka Wi-Fi kwa nyumba yako. Your child will leave your home for Wi-Fi at an organization. And who does she interact with or who does he interact with? These people. And their kitchen is fully equipped. So ukisikia njaa unaingia jikoni, tengeneza chakula. Akikaa hapo wiki mzima, ameambiwa kila kitu kuhusu LGBTQ. Ameambiwa tuna mkutano wiki ijayo for advocacy. Sitting allowance ni 2,000 za Kenya kila siku. Atakwenda huko wiki mzima, akimaliza wiki mzima na 10,000 zake za Kenya. Kesho kutwa yuko ndani. Sasa hiyo mama yuko wapi? Kazini, anakimbiza pesa na mshahara. Asijue mtoto yuko wapi. It is sad. There's some of the things that make me want to, I don't know. Sad. So, government no longer wants to process divorce cases. It's too much. Imekuwa mingi. They can't handle. They have a big volume of divorce cases. So what do? Say, enda kanisani, maybe you will be advised out of it. But ideally, when you come to church, the church, the marriage certificate is not the organ of the church. The marriage certificate is an organ of the government. In Rwanda, you don't get a marriage certificate in church. In Rwanda, you first of all wed. Civil wedding is when you come back to the church to do a church wedding. So that document is not for the church. That is why when a divorce begins, the church is not able to dissolve it. They will always send you to the what? Even in Kenya, we send you to the government. You go handle it there. Because this is a document we have been honored to give to you, but it belongs to the government. Only the government can dissolve your marriage. Wapendwa, tunaelewana kweli? Ndio maana nazidi kusisitiza, usipatikane kwenye kamati inayotaka kudissolve ndoa ya mtu. Kataa kabisa. Wakitaka kumaliza ndoa yao, wamalize peke yao. Mbona wanawahusisha na muishi nao? Eldabina, mbona unahusishwa na uishi nao? Acha wamalizane peke yao huko vile walipatana. Wabebe huu mzigo peke yao. Isije kwamba ndoa yetu iliisha with an Adventist rubber stamp. And they keep bragging. They say the church allowed us. And the same church will allow them to wed again. Hey. Huyu mchungaji Masunga atawaweka kwenye ndoa nyingine. Tuache kujipumbaza. Let's call a spade and not a big spoon. Let us stand for what is right and instruct our children in the right paths. I think I have tried to answer those questions. I know you have intentions to make me change my stand. It's still there. It's not changing. It is still right there. Mpende mke wako, mpende mume wako.
Huyo tu, kuna mwingine. Hata kama ni uchungu kiasi gani, Yesu anarudi. Yesu akirudi, it will be much better than now. Chunga tu ye mpaka Yesu arudi. Because why? Do you know God is coming? We are rendering an account about the spouse that you were given. So I normally tell people, usikatai kumwoshea socks ama handkerchief yake, mwoshe tu, ndio uavoid maswali mingi ya Mungu. So do it in the spirit of stewardship. In the spirit of what? Stewardship. I have a husband that I must take care of, not because he loves me, but because I'm accountable to who? To God. Mimi maswali ya kuulizwa mingi na Mungu ndio staki. So nitafanya kila kitu. Did you know that even when someone doesn't love you, did you know love begets love? And trust begets trust. Keep trusting. They will trust you back one day. Keep loving. They will love you back one day. And love without a doubt. Penda bila kusema, na mbona sioni kama ananipenda. Yani penda ni kama haujali kama atakupenda ama hatakupenda. It must beget love. It must. Omba nimalize nimrudishie kidude hichi anayesherehesha. Program hizi. Sio program hizi, shughuli hizi. Elda Nyando. Tukitoka hapa tunaelekea wapi? Okay, the presentation. Good. Allow me pray. Heavenly Father, we glorify your name. Wonderful evening. Husbands and wives seated together. Just to have a good time, nothing more. And learn from your word. The message for tonight is a little bit heavy. Break it down. Enable us to understand it. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Loving God, loving. I love that song. And the story never ends. Sijui mbona wazungu wanatoanga pi hizo maneno. Mbona sisi hatunaga hizo maneno? Let me affirm that you all look good. Yani hizo vitu mumeambiwa hata sasa nakwambia you look good, utaingoja kwa mume wako haitakuja badala utake advantage yangu. Mumetoka tu vile mnatokanga mkikuja kanisani. You look good. And I pray you will maintain this. Usingoje iandaliwe na kanisa, hapana. Mzee Mjinja, umesikia kitu nimesema? Sasa utangoja tena Eldodera tengeneze ingine. Usingoje. You guys are lucky. You're lucky you have your spouses with you. You know, me, I have to wait after 10 weeks. And he's coming to rest and relax for 6 days. So when I'm just beginning to get used to the fact that he's around, gone back. And even within that busy schedule of 6 days, I must squeeze a night or 2 nights out. I have to. Just for the two of us to look at each other over the table. We must squeeze. So make it a habit. It breaks the monotony in the house. Mzee wangu, karibu nyumbani. It breaks that monotony. Ungependa kula chakula, nikupe chakula. Break that monotony. Sasa narudi nyumbani, watoto 6, kila mtu wako na hadithi ya kuniambia. Hizi siku zote sijakuwa nyumbani. Nikimaliza kutoka hapo nasikia tu masikio inafanya ndi. Kila mtu ana hadithi yake. So I must create some time out with my husband. I have to.
I have themed it, revitalize and sustain your love throughout your marriage. Revitalize and sustain your love throughout marriage. Rekindling cold love. Sijui nafikanga hapa mahali katikati mtu anasema sioni kama I have no feelings for him again. Meisha. A lady calls me and she's seeking my opinion over a decision to separate from her. Unajua kuna wale wananipigianga tu wanataka approval yangu. Kwa mwingine aliniandikia message jana, kaniambia I think I need to read that message. Just pass me that phone. Aliniandikia message, I want to read that message. I hope I get it. Thank you. Interesting message here. Kuna maswali magumu, watu tayari wako na suluhisho yao, lakini wanataka tu kukuhusisha ndio waseme Mokoro alituambia. Where is that girl? Swali gumu sana. Nasema hivi. I have a question. If a couple has lived together for more than 23 years, hiyo ni mingi, si ndio? And have children, but they have not had that thing. It's meant to be done by couples in marriage. Ataki hata kuiita na jina. They have not had it for 13 years. Because the man has problems. He cannot do it. Are these couples allowed to separate and divorce each other? Iko binti kama huyu alifanya harusi wakiwa wanaenda honeymoon. Unfortunately, they got into a road accident. And the man today is paralyzed. So he can't function as a man. Hata hajamaliza quarter moja ananiuliza, pastor, sasa nitaishi aje na mimi ni mwanamke? Hey. Kuna maswali mengine mnatuuliza ni magumu lakini mko na jibu. Mnatupima kichwa. So she's asking, are these couples allowed to separate and divorce each other? I said no, they are not allowed. Because marriage is more than just sexual relations. It's more than sexual relations. It can happen to you as a woman. Women have had fistula. You know fistula? Women have had fistula. Paka pahali pa pitisha choo na mkojo ikashikana. Sasa hakuna tofauti na unanuka. And they go for corrective surgeries, is it? You go for corrective surgeries that make sex a very painful affair. But somehow you must do it. So ni ile tu kufanya tu kwa sababu iko shimo na iko ni ile tu, lakini hakuna, there's no satisfaction. It's painful. It can happen to you as a woman. Would you want to be divorced on that account? Unataka divorce? So marriage is more than sexual relations. And it's not always you must have sex. There are many things you can do without getting to the ultimate. Many, unless you are mediocre. You lack creativity. There are many things you can do without getting to the ultimate. Sio lazima kila mara a penetration has got to be there. No. Lakini those are the ideas tuko nazo kuhusu ndoa. Hivi vitu vinafanyika. Siku moja utakuwa mgonjwa. Particularly men that have terminal illnesses. You think it's easy? Pate mwanamke anaishi na mwanaume yako na terminal illnesses. Most of them inawaharibu kiume. Whether it's diabetes, whether it's pressure, whether it's what, the medication you take interferes with your performance. Na mke amekaa tu anasema namuelewa mume wangu. Na amenyamaza ongei na mtu.
na wewe unataka divorce. So she's seeking my opinion over a decision to separate from her husband. And as she speaks, you can feel the bitterness in her heart. You can feel the hatred, the resentment, the apathy. Amechoka. The boredom, the resignation, the weariness. And she says, I no longer feel anything for him. Sihisi chochote. Ndio mufike hii miaka hii. Hapo utakuwa umejaribu kweli. Waleo hawafiki hata ya 5. Mwezi wa 3 tayari wanafikiria separation. Ndio mufike hapa. It's a great honor. And I pray we all can get to this point. The question is, where did the feeling go? Because love is not a feeling. Love is a principle. Where did the feeling go? What extinguished it? Because my thoughts are, the feeling was there. And that is why you ended up in this marriage institution. So what takes it away? Inaenda wapi? Paka ukamwangalia mtu unasikia kutapika, utaki kuona shati zake, utaki hata harufu yake utaki kuisikia. Unasikia harufu yake akiwa kwa gate. Ni kama wale wanawake wakiwa wajawazito wanasema, mimi narudi kwetu. Yaani I can't stand my husband. Sikuna mimba kama hizo? Naongea na nyinyi, sikuna mimba kama hizo? Haitaki tu mwanaume kabisa, haimtaki. Na atarudi siku atajifungua. Sasa shida yangu ni kwamba hii mimba is pharisaic. Because hataki kila kitu cha mwanamke ila tu pesa. Pesa haikatai. Pesa ya mume wako hiyo mimba haikatai. Vitu vingine vyote is pretense. Ni uongo. Tena wamama wanahama eti mimba imekataa mume wake. Nikisikia harufu yake nasikia kutapika. Hata shati yake hutaki kuona. Hata yani imekuchosha. Pesa nayo usikii kama inanuka. Iko tu sawa. Pesa iko sawa. Saa ingine mnakuanga na ujinga mingi. Ama mzee Bina, huo si ni ujinga tu. Ni ujinga. Wow, 2 people who claimed at some point they loved each other get to a point they can no longer stand each other. They detest each other. They treat each other with contempt. Madharau. Tunafikaje mpaka hapa? Yaani madharau. Hata usijue mzee wako anakula nini jamani. Umemwachia kijakazi. Hata usitake kujua anavaa nini. Dada ndiye anatafuta nguo, anamachisha longi na shati, anapiga pasi. Yaani masomo yametufikisha hapo. Mimi naona hayo masomo basi yametufanya tukawa wajinga zaidi. Paka bedroom yako ukamwachia msichana. Dada akisha tandika kitanda chako, kilichosalia ni yeye kulala hapo. Nikwambie leo, kama na mazoea ya kutandika kitanda chako, kilichobaki ni yeye kufanya nini? Kulala hapo. Na si ngumu. Maana hiyo heshima haiko tena. Haiko. Mshughulikie. Hata kama ni machungu, mshughulikie tu. Yesu anarudi. Akirudi, life will be bigger and better. Shughulikie tu. I guess
That is what makes me theme this session. Revitalize and sustain your love throughout your marriage. Sifike mahali ikatike. To revitalize means to imbue with new life. Unaipa maisha mapya tena. It means to imbue with vitality. The other question would be, swali lingine, can love really grow cold? Ni upendo ama mapenzi? Igani? Kiswahili hapo sasa sijui. Ni upendo. Upendo unaweza ukakuwa baridi. Can it grow cold? Can it die off? And which type of love are we talking about in the first place? Tunazungumzia upendo upi in the first place? Which one? Why would love grow cold? Watu wengi wamezungumzia kuhusu upendo tofauti, and we have bought into it. I know you have an opinion about it. This is my stand. Wanazungumzia upendo unaoitwa eros. Is erotic, passionate love. That's how they define it. Alafu wanasema ingine inaitwa philia. Upendo kwa marafiki na wenza wako, your equals. Alafu wanazungumzia storge, love of parents for children, upendo kati ya wazazi na watoto. Alafu wanamalizia ya mwisho, sijui mbona hiyo inakuwa ya mwisho kila mara, agape, love of God for man and vice versa. I'm reluctant to buy into this kind of thinking. And my own thinking is there's only one type of love that finds different expressions depending on the person you're relating with. Ni moja, but expressed differently, depending on who you're relating with. Haziko nyingi, ni moja tu. And I will prove it to you from the word of God. I considered in my study Matthew 24 verse 12. I don't know where I left my Bible. Matthew 24 verse 12. It's okay. Very okay. Thank you. Matthew 24. Najua mkubeba Biblia, mulibeba clutch bags. Matthew 24 verse 12. Zoea mikutano kama hii, usingoje bwanako watengenezewe ile ya kampuni yao. Na kwa vile msikizani atachukua kisichana kingine mahali hapo kwenye street. In fact, siku hizi makampuni mengi wanaume wanakataa, msitulazimishe na wake zetu. Turuhusu tuje na wale ambao sisi ndio tunajua. Ambia babe, si twende na wewe. Hapana, kampuni hairuhusu. Zoea mke wako, zoea mume wako. And if you walk to this company gala nights, wanaume wana wasichana, unashangaa wametoa wapi? Sio wake zao. Sio wake zao. It is because the man is also too exposed than the woman. Amemwacha mama kule nyumbani, hajaenda shule. Kule anakutana na watu pia yeye wamesoma. Anaona mke wangu ataniaibisha akija hapa. Jifunze kula full course. Na ujue ni foko gani inatumiwa wapi, na ni spoon gani inatumiwa wapi. Na ukimaliza unaiweka imesimama ama imelala. Jifunze, sababu makampuni ni makubwa, waume zetu wanafanya huko. Dina zao ni za juu. Sasa utakulia kijiko yenye huko unafaa kukulia. Unajua namna unavyoiplace, una communicate to the waiter. Namna unavyoiplace ni either unasema bado sijamalizia, ama ni utaiweka tu ikisema umemalizia. Sasa uhitaji, sasa nirudishie kijiko yangu. Tujifunze.
Haya masengenyo tuko nayo hapa kanisani tuache, kina mama tujifunze. Mtu aje tusetie table full course meal yote, tujifunze. Ndio maana mume wako akifikiria ule mama nataka kumleta hapa kweli, wataniitisha maji ya kunawa, na hapa tunapanguza mikono na towel moto. Sasa wapi mahali mnanawa? Na shatolewa towel moto panguzia mikono. Tujifunze kuwa na haya mazoea hata kwako nyumbani. Set the table full course for watoto. Full course. Ndio watoto wangu leo tunakula full course meal. Tunaanzia appetizer, alafu tuende main dish, alafu tuende dessert. Hiyo kitu huwezi fanya kama unaenda ofisi kila siku. Hakuna, utashinda tu ni sima na kuku na maboga. Kwish. Sima ni ugali. You've got to go out of your way. Why would you go to an hotel, find a charger plate and you can buy it and put it in your house? Tena nauliza mbona nimekewa sahani mbili? Hapana, ya chini ni charger plate, ya chini sio sahani. Hiyo ndio mume wako anaogopa hiyo. Hiyo ndio mume wako anaogopa. They're called social graces. Very important. We learn and also educate our what? Our children, so that we can relate with anyone. We had this discussion, mzee Mjinja. Hiyo tu ndio jina ya nimetoka nayo hapo kanda na ya wale Wajaluo. Ndio jina tu ya Tanzania nimeshika. Mzee Mjinja. Now when I was telling them, I get them friends from Kenya that love to build for Christ. And they come big. So I was telling them a ticket right now is about 75,000. The flight ticket. So I cannot bring you a guest that brings anything below 75,000. Then afadhali awache kuja tupatie hiyo. So if they must come, they must give us at least 300,000 every guest. And these are high profile people in society. These are tycoons. So we were just discussing over this kwa chishirati. Chishirati inamaanisha mke wa Shirati. Hata sisi tunajivunia kuwa na mzungu Jaluo. Just discussing, and we were saying, can we have this event in, because you don't want to bring friends from Kenya just to collect money. You must entice them and tell them you're going for business networks. Okay? Kuja ku network Arusha, Dar es Salaam. So you must also get us business people. So we were thinking, should we do it in church or should we do it in an hotel, so that we just have normal Sabbath in church, but we go raise funds like this, a night like this is acceptable. Tukubaliane, hatutoshani wote. Kwa hivyo usilete siasa ati mbona watu sasa ni wale wako nayo. Usilete hiyo siasa. Mama White anasema there's got to be an evangelism strategy for men of wealth and means. Hiyo strategy hatuna. Tumezoea kubatiza poor people. Yesu anakuja, usilie, atakukumbuka, anakupenda. Those ones are open to spiritual influences. But when you meet a man that has everything, hata ujui ufungue verse gani kwa Bible, umwambie binguni inakuja na ako binguni tayari. Wale watu hawezi kuja waka crusade, they cannot come to a church, they don't. Those people, you organize something different for them, then repackage your message, gospel message to suit them. So we will bring them here. And we'll have a night like this. And I expect all of you to be there. And you'll buy a plate. Sio 50,000. Plate haizi kuwa 50,000. Aya, utakula chakula cha 50,000, lakini your plate itakuwa not less than 50,000 Kenya shillings. Kanisa? Hiyo ni 1,000,000. Yeah.
unanunua plate yako na 1,000,000 ni ya kujenga kanisa yenu. That is how we build ourselves socially, is it? There's something called social capital. Sasa ukikuwa mgonjwa na tunataka kuraise pesa kwa internet hapa hivi kwa WhatsApp group, tunatafuta mtu wa kuadd. Hakuna, sababu wewe unamezoea tu bwana yako na watoto wako. Huna marafiki. Ni kwamba tutakuwa na many events like this. We interact. Hata sasa tukitoka hapa interact na wengine. Jua anaitwa nani, anafanya kazi wapi. Uwezi ukajua moja ni Esther kwako siku moja. I've been helped several times by people I meet like this. One I met and forced a business card on me and I said, "Bana, me I don't keep these things." He said, "Pastor, you will need me one day." Nilienda kanisa yao. They didn't know how I was getting there. They were too late. So I booked my flights to and fro. So wakashtukia nimefika. Akasema, "Sasa pastor, unarudi vipi?" Mwambia, "Mimi ninarudi, nimesha book flights zangu." So they felt like mgeni anakujaje kwao, wasijui anasafiri aje. So they said, "Pastor, flight yako ni saa ngapi?" Kaambia, "Usishughulike, nitachukua Uber." Akasema, "Hapana. Kuna fulani atakupeleka, member wa kanisa atakupeleka airport." Akasema, "Sasa ya nini na nimejizoesha, ninakimbia Nairobi vile ninajua." Waka insist. Nikampa. Kwenda kanisa asubuhi, akaletwa yule bwana. Akaniambia, "Mimi ni fulani, mimi ndio nakupeleka airport." Jioni. Kafika jioni tukaenda naye. I didn't know he was at the managerial level of KQ. Ushaingia airport bila kuchekiwa? Kaniambia, "Next time you are around and you have any problem at the airport, give me a call." Is how we meet people. Sasa wewe ukishinda ni mama mboga na nyanya hapa chini. Mazungumzo yangu ni mengi. Unajua nazungumza hivi ndio mniweke, sababu mimi naenda airport saa 6. Lakini nyinyi mnaenda kazini kesho. So lazima mtoke hapa mapema. Niruhusu nimalize. Matthew 24 verse 12. Matthew 24 verse 12. Inasema hivi. "And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold." Mara nyingi huwa tusomi hiyo ya kwanza. Tunasema tu hata Yesu alisema mwishoni love of many will grow cold. No. It starts and because of what? Kwa sababu ya dhambi. Upendo wa wengi utapoa. Huwa tunasema tu ni upendo wa wengi utapoa. Hapana, anasema kwa sababu ya dhambi. Upendo wa wengi utapoa. And if you read Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians chapter, hata bila kusoma. Nasema, "Husbands, love your what? Just like Christ loved." So tunazungumzia scenarios mbili ya upendo. Nipate vizuri. They both talk about love, but Matthew talks about relations between you and others. Is it? The love of many will do what? Will grow cold. While Ephesians talks about relations between you and your spouse. Upendo kati yako na nani? Na mke wako. Then I wondered, could the Bible be having two different renditions for love in both instances? Anapozungumzia upendo kati yetu na upendo kati ya mume na mke, huenda kuna maneno tofauti yanapoyazungumzia hizi scenarios mbili. This is where the Bible is now meaningful in its original language. When you read Ephesians 5:25, in Greek the Bible says, "Husbands, agapate your wives. Love your wife." The word is agape. The word is not eros. Agapate your wives. And when you read Matthew, it says, "The agape of many will grow cold." Same rendition for different situations, but all talking about love. So that makes me conclude, and I will not be wrong to say, that the Bible has one rendition for love that finds different expressions depending on the person you relate with. Zote ni nini?
Agape. Na unaiexpress vitofauti kulingana na unayehusiana na. Unapompenda bwana yako, you'll express it differently, but the love is still what? Agape. Unapopendana na ndugu zako, utaiexpress differently, but the love is still what? Agape. Wale wako kazini hivyo hivyo, wazazi wako hivyo hivyo, is still agape, but expressed different. Matthew confirms that love can grow cold or die. Because of lawlessness, the love of many will grow cold. So it's possible that love can grow what? Cold. And the reason is lawlessness. Sababu ni nini? Tafutie Kiswahili. Wasi. Ni kwa sababu ya wasi ndio upendo unafanya nini? Unapoa. Kuna sababu. Or if you like, you can call it, translations zingine zinasema wickedness, because of sin, because of evil doing, because of disregard for God's law. The word rendered lawlessness in the Bible, in Greek, is anomian. It means that which is without law. Eldabina, that which is law ni nini? Law ni that is ile ambayo haina sheria. It means a disregard for or breach of law. No law. Disregard for the statutes of God. Living as if there is no law. So what we are saying is, when you live as if there is no law, then the love does what? Cross code. Kishi ni kama hakuna sheria. Pendo unapoa. Violating all laws. In other words, Matthew is saying a disregard for the statutes of God makes love grow cold. Usipoiheshimu sheria ya Bwana, upendo unafanya nini? Unapoa. Na hata kwenye ndoa tumeviolate sheria ya Bwana kwenye nini? Ndio maana upendo unafanya nini? Anasema do not commit adultery, but we still do it, and that is why it grows what? Cold. Usimtamani mke wa mwenzako, bado tunaifanya, ndio maana upendo unafanya napo. Ukisha mtamani mke wa mwenzako, basi ule wa kwako hana maana tena. Ukisha lala na wa mwenzako, wa kwako sasa hana maana tena. It's a disregard for God's law. Ukichukua mke mwingine wa pili kwenye ndoa ya metala, love grows cold. Hata nyinyi wanoma sana wanaume, nyinyi wanoma. How do you express love to two different women? Because we are not the same, we are different. Mnafanyanga aje hiyo kitu? Hiyo kitu mna manage aje? Eldodera, mna manage aje hiyo kitu? Mchungaji, ni aje unaweza express love to two different women? How? And we are different. We function differently. How are you able to shift from one wave to another? Mnafanya ama mna assume tu, mnafunga tu kichwa unasema ni mwanamke. Si ninazungumza na wanaume. Hiyo kitu mnafanya ngapi? How do you manage that? Women are totally different. They're not the same. Hata kwenye tendo la ndoa tuko tofauti. Kwenye tendo la ndoa kuna yule anakaa kama makaa ilimwagiwa maji baridi. Hata washi. Na kuna yule ni makaa imekauka. Itabidi bado ndio wake. Na kuna yule ni gas unatoa imewaka. So ni wewe ujue uko na nini. Kama unamkaa itabidi uone kama ile imemwagiwa maji. Kwanza uchukue makaa nje kwenye jua ifanye nini?
Okay. Lazima ujue una function na gani. Hasa ukiwa na wake wawili, moja ni makaa ya maji, ingine ni automatic gas cooker. How do you manage to come from this end to the other end? Nyinyi wanoma sana. Hiyo ni talent. Hiyo lazima hiyo tu ni talanta. Hiyo kitu ni talent. And it doesn't matter the woman you have. Just appreciate. Tuko tofauti. Appreciate. Kuna gari unafanya, nimekuwa nikipanda gari ya Eldorado. Kuna button. Kuna zingine lazima uweke kifungu. Kuna zingine kuna kifungu, kuna button, itabidi ubomoe kule chini mawaya ufunge. Kikataa kabisa una jump start. Si zingine? Ingine lazima ulete gari ingine jump start. Na ingine hata ukijump start wapi, inabidi useme jamani nisaidie kusukuma gari hapa kwenye mteremko. Unaenda hata inakataa, bado inakataa mpaka unasema sasa niombe jirani hapa niweke hii gari. Nitarudi baadaye kuichukua. So ni wewe ujue una gari gani. One mama tuko tofauti. Appreciate what you have. And that is why when I speak to young people, I tell them avoid premarital sex. Sleeping with everyone. You'll not enjoy sex in marriage. You can't. Because unaanza na Volkswagen Polo. Alafu unaenda Volkswagen Golf. Alafu unaingia Passat, Jetta. Una upgrade. Unaingia Touareg, Touran, Tiguan. Alafu akikuja kuoa anaoa Suzuki Alto. Aje sasa. Wama na manage aje hizi vitu? How do you manage this kind of thing? Kweli, ninaamini sasa ule msemo huko kwenye ulimwengu wa wanaume, hata maji chafu inazima nini? Moto. Shetani ni muongo kweli. So Mathayo anasema usipoishika sheria za Mungu, upendo kweli utapoa. A life of disobedience to God's laws, to God's statutes, to God's commandments, to God's judgments dries up love. It withers love. It kills love. It chills love. The solution therefore is living in obedience to God's statutes. Solution ni kwamba tutaiheshimu sheria ya nani? Ya Mungu. Ndio upendo usipoe. So the only way to revitalize and sustain love throughout your marriage is by having a regard for God's statutes in matters marriage and family. Hence, I would say tonight, we are here to create a deep desire and willingness to live in strict obedience to God's laws. You must have the desire not to live in obedience, strict obedience. Mafungu machache tu, Elder Odera utaniruhusu, to drive the point home. 1 John chapter 2. Najua mnasikia, mnahisi njaa, sio kusikia njaa, mnahisi njaa. 1 John. Nitasoma kwa Kizungu, fuatiliza kwa tafsiri yako. 1 John chapter 2 verse 3 to 5. Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. Hivi ndio tunajua unamjua Mungu, unaposhika sheria zake. He who says I know him and does not keep his commandments is a liar. Anayesema namjua na asitii sheria zake ni muongo. And the truth is not in him. Hana ukweli yoyote kwake. But whoever keeps the word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. Alafu turuke mpaka Yohana 14. Hiyo sasa sio Yohana ya kwanza, hii sasa ni Yohana tu.
Yohana 14. Hayo ndio mafungu tutasoma alafu tunamaliza. Just to drive the point home. John chapter 14. The word of the Lord says in verse 15. Inasema hivi, if you love me, keep my. Kama unanipenda, shika sheria zangu. 21 says, verse 21, he who has my commandment and keeps them, it is he who loves me. Ambaye ameshika sheria zangu na kuzitunza, huyo ndiye anayenipenda. And he who loves me will be loved by my Father. Anayenipenda atapendwa na baba yangu. It gets even sweeter. And I will love him and manifest myself to him. Na nitampenda na kujidhihirisha kwake. Then verse 23 says this. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Kaya nipenda babangu atampenda, na tutakuja kwake, tutatengeneza makao kwake. It doesn't matter how palatial your home is. A home is peaceful because of the presence of Christ. Nyumba ina amani sababu ya uwepo wa nani? Kama hujashika sheria zake, haumpendi. Anasema ukizishika unanipenda, nitakupenda. Tutakuja na baba yangu, tutafanya makao kwako. It means you forever have the presence of God in your home. Yesu yu ndani ya mama, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya mama, nyumba salama, nyumba salama. Na anazungumzia ndani ya baba, ndani ya nini? Ya watoto. Nyumba ni salama tu panapo Yesu. Atakapokuja afanye makao kwa nyumba yako. Na siri ni moja, shika amri zake. Verse 24. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Chapter 15, verse 10. Yohana 15:10 says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Back to 1 John. 2 more and I call it an evening. Back to 1 John. 2 more and I call it an evening. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 2-3 says, by this we know that we love the children of God. Ukitaka kujua kwamba unapenda watoto wa Mungu ni hivi. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. Tunapompenda Mungu tukazishika amri zake, basi ndio utajua kweli tunapenda wenzetu. It's from verse 2-3. 3 says this, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Finally, 2 John chapter 1 verse 6. Yohana wa pili 1:6 inasema, this is love. Na huu ni upendo, that we walk according to his commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it. Huu ndio upendo. Zishike amri za Mungu na tuzienende pamoja nazo. So at times you will say, mbona kuna watu ni kama they are in obedience and they don't love God. I would say it is possible to obey God without loving him, but it is impossible to love God without obeying him. Kuna uwezekano ukashika zile amri bila kumpenda yeye, lakini hakuna vile utampenda bila kushika zile amri. For as long as we have aligned our lives to be in harmony with the will of God as revealed in his word, for as long as we live in strict obedience to his laws, statutes, commandments, judgments, we will for sure grow such a deep intimacy with God. And it is this intimacy, takuwa na uhusiano
wa karibu sana na Mungu, na ni uhusiano huu, it is this intimacy that informs our intimacy with each other. Once I'm so intimate with God, it informs how I am intimate with my spouse. When the world has taught us that love is about roses, love is about publicity on social media. Kwa msichana anataka separation, alinipigia simu, nikamuuliza kwa nini? Mimi naona anipendi. Mbona unasema hakupendi? He doesn't even post me on Facebook. Sema iko wa mama wapumbavu sana. Mama Bina, unaona kazi ambayo tuko nayo? Ako serious, anataka separation, anaona hampendi, he doesn't even post me on Facebook. Kuna mwingine alinikasirisha zaidi, hata nikamwambia nakuja kukusaidia kubeba mzigo utoke. Ameachiwa pesa za shopping. Mume wake akaweka kando ya meza kule bedroom. Amerudi. Anamuuliza mbona hujaenda shopping? Si nilikuwa nakungoja tuende pamoja. Yaani mpaka uningoje nitoke kazini tuende shopping. Hakuna chakula kwa nyumba, uningoje tuende na wewe soko. Nani anaenda kunisukumia trolley? Nani anaenda kumsukumia trolley? Hao ndio wasichana wameenda shule. Akili ndogo sana. Mzee alichukua zile pesa akazirudisha mfukoni. Sasa unajua amenipigia simu kusema ameninyima pesa. Amekunyima vipi? Ndiye ananiambia hiyo story. Pesa ya mwanaume ni tamu hata kama ni shilingi 50 wewe. Haujui tu. So love is not publicity on social media. It is not even remembering our marriage anniversary. Not even birthdays. It's not even about vacations. It's about daily cultivating a divine affection to God. Because it takes our love and affection for each other to another higher level beyond the flowers, which are external factors that if not sustained, your love and affection flickers. When I'm affectionate with God, inanipeleka standard tofauti ya upendo. Mbali na maua. Sababu maua yapo leo, kesho hayapo. Hii pesa ni mgeni, anakujanga akienda. Siku ataenda hakuna maua, na kama upendo wako ni wa maua, taanza kusema anipendi. Niletei maua. Yaani kinaniuma sana wakati mwanamke ananiambia analala njaa na nywele amesuka vizuri sana, kai kama analala njaa. Mzee wangu atushughulikie na nywele ametengeza. Nilikuja kugundua kwamba ni deni. Madeni mingi. Madeni kwenye saloon, madeni kwenye boutique, madeni, unanuka deni. Na kulisi eka moja Elda Udera is about 5,000 a year. Ekari moja kule kwetu kulisi tu upande vitu ni 5,000. So it means you can lease even 20 acres. Na upande mahindi na uuze. Na pasiwe na mtu analala njaa. Human hair. Nina rafiki human hair anaweka 3, moja 30,000. So 90. Kuna human hair, wacha hivi vitu mnaweka pa ya uongo. Kuna human hair 30,000 moja. Na anaweka 3, anabandika 3. 90,000. Huko ni haja oshwa, haja fanya treatment. Ya Kenya, sio ya hapa kwenu. Nasizungumzia Zimbabwe, ya Kenya. Alafu anarudi anatoa baada ya majuma mangapi? 2. Nilisema kuna watu wamebarikiwa kupata wanaume kweli. Mimi nikiangalia hiyo naangalia biashara. Let me tell you what entrepreneurship is. Entrepreneurship is being able to live a life for a moment no one would admire. But after a while, no one can afford it. Tuache kucheza chini. Tengeza pesa. Tuseme tunaenda vacation Dubai, Malaysia. Kwa sababu tumetengeneza nini? Pesa. Ukishinda unaweka yote kwa kichwa na unasema mume wangu anilishi.
was having a discussion with Elder Dera about exporting hasa avocado. Kwa rafiki yangu alinikuja, tulikutana na yeye Makambi, ni professor wa agriculture. Akaniambia, Eliza, kule kwetu, sababu tunapakana kule kwetu mashambani, we have huge trucks. Sisi tunatoka scheme. My elder, you know scheme. And many times tuko mjini, tunapenda tunafuga, sisi ni Wakisii, tunafuga ng'ombe. Alafu unapata watu wanakuchungia hawashughuliki. You pump in a lot of investments but you get nothing. So ananiambia, Eliza, tufanye hivi, mbona tusiondoe hizi ng'ombe tuweke hasa avocado? It made me jump into the world of hasa avocado and exporting. It's called green gold. So mimi niko kwa nyumba nafikiria hasa avocado, masaa 4, wewe unaweka sister locks. 8 hours. 8 hours. 8 hours unaweka sister locks. Unarudi kusema mzee wangu anishughuliki. Sister locks Nairobi is 50,000. 50,000. Where are our priorities? Then you realize it all depends on how you think. Sije ukasema vidole havitoshani, mbona yako ndio iwe fupi kila wakati? Kwa nini yako ndio iwe fupi kila wakati? Sababu gani? Dinner next tunaenda Zanzibar. Retreat. Nilimwambia mzee Odera next year tunakuja ya kujenga kanisa. So 2025 ni Zanzibar. Uko na miaka 2 ya kusave. Ha? Ati wapi? Hiyo ni nini? Ati ni mbali? Si unajua kuna wale vidole fupi nanyi. Kuna vidole fupi. Tunaenda tulale hoteli nzuri. Sipendi nikiingia supermarket hii nasema hapana, hapa mafuta yao ni 80 shillings, shilingi 80. Alafu nasema wacha niingie supermarket nyingine, at least hapa ni 79 bob. Yaani difference ya shilingi 1 inamaanisha you are poor. I have come to believe in this world there is nothing expensive. It is you who's poor. There is nothing expensive in this world. Ni wewe huko maskini. Na saa nyingine tunakaa kwenye vikao kama hivi tunapanga tuende Zanzibar. Mtu anatuambia hapana, hiyo ni mingi sana. Ati mnajipenda nyinyi ni kwa sababu mko na mali. Nani anakukataza kutengeneza mali? Maisha ni wewe uyaweke hapa juu. Ukiyaweka hapa juu itakupa akili zitafunguka ya kutengeneza maisha ya hapa juu. Ukishinda umeziweka hapa chini, hapo ndio akili yako pia ina share hapo. Labda nazungumza kama Mjaluo. Mjaluo tuko hivyo. Tafuta wakati na mume wako. Have devotional moments. We have this with my husband 3 to 6 in the morning. Just do Bible study. Niliwaambia kanisani, hapo ndio tunaongea sweet nothings zetu. Hapo ndio tunapangia familia yetu. Hapo ndio tunafanya mushene. Mushene ni nini ile season? Mushene. Umbea, hapo ndio tunafanya umbea wetu. Within that time. And it's lively. And we never want to let go. Ananiambia jamani naingia ofisini. Ambia sawa, hata mimi nataka kuondoka. Anaanza tena ingine. Because we know it's until we connect with God, we will not connect with each other. Loving God, loving each other, making music in my heart. Until you love God, you cannot love any person. Allow me make a conclusion. That once we find time with God, it's an interaction that will keep your love alive and fresh and strong. Until death do you, not because you killed each other,
but you died a natural death. Ni ombi langu tumtafute Mungu kwanza, tufanye uhusiano naye, sheria zake tuzishike na tukazitii, tumpende Mungu, ndio tutapendana.